Muy buenas amigas, amigos y bienvenidos a otro capítulo más de Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express. Y según el libro Guinness de los récords, Agatha Christie es la escritora de ficción más vendida de todos los tiempos, con más de 2 millones de ejemplares vendidos de sus novelas. Solo la Biblia y Shakespeare la superan, ¿no? Me imagino que será. Vale, familia. A ver, ¿qué hacemos por aquí? The mustache comb to tame unruly knots. Vale. Wax to preserve the perfect symmetry of the mustache. La madre que lo parió para el bigote. ¿Y esta? Finest of curling irons for the mustache. Amigo. Vale, vale. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? The train still hasn't left. Buenas vistas, ¿eh? Sinceramente. Se ve bonito. Vale. ¿Tenemos algo más por aquí? ¿O salir ya? Salir, ¿no? A ver, a ver. No, sí, salir. Venga, salimos, familia. Vámonos. ¿Qué debemos de hacer? Sinceramente. Dice, debe ir al vagón restaurante y desayunar. Vale, perfecto. Con que hay que ir al vagón restaurante, ok. ¿Te estás echando una cabezadita? Good morning, Monsieur Michel. Good morning, sir. Please enjoy our special breakfast in our restaurant. Thank you. Podemos entrar al lavabo. No podemos mear, ¿no? Pero nos vemos, ¿no? Sí. Vale. Ok, vámonos. This delay is intolerable. I am supposed to be demonstrating the Firenze in Paris in 2 days. Ah, your electric car. Yes, that's bad luck. Bad luck? If I miss that demonstration. My daughter said it would be the easiest way in the world. Just sit on the train until I got to Paris. And now we may be here for days, and my boat sails the day after tomorrow. How am I going to catch it now? I can't even send an email to catch it. Vale, a ver. Good morning, madam. Nada. Snow is a predicament, is it not? I am Russian. Snow is no stranger to me. Ah, the accent. Would it be St. Petersburg? You are very perceptive. Monsieur Poirot, is it not? And may I take it, I have the honor of addressing Princess Natalia Dragomirov. We dispense with the old titles these days. My husband, all of my past, was taken from me by these Stalinists. When they were gone, I became director of the St. Petersburg Museum of Antiquities, to restore and preserve what I can of my country's history. Still, the delay must be vexing. If I must be late for my appointments, then they will wait. I know that I would certainly wait, madame. It has been my extreme pleasure to make your acquaintance, madame. Au revoir, Monsieur Poirot. Vale. A beautiful piano. What a luxury. Pity there's no one to play it. Mademoiselle, you are not concerned about the train stopping? What can one do? Indeed, this does not make the train move. You have great strength to remain calm at a time like this. I know one far, far stronger than I. And that is? Well, that old lady, for instance. You have probably noticed her. She just has to lift her little finger and ask for something in a polite voice, and the whole train runs. It runs also for my friend Monsieur Bouc, but that is because he is a director of the line, not because he has a masterful character. You don't have to have a strong will when you have power. But I suspect I did not need to tell you that, Mr. Poirot. Good Vale. morning, Mr. Fauché. You have early customers, I see. Yes, I am stuck serving here as well at breakfast. Everyone is impatient. They keep complaining that the train is not moving.
As if I could get out and push it. It's too early for me to order a boxcar. That is the appropriate drink, I believe. A gin triple sec, lemon and grenadine mix. A drink for a train indeed. But not perhaps for my breakfast. I think I will settle for an omelette. Good luck, sir. Miss Nielsen is helping to serve in the dining car. En el vagón restaurante, vale, hay que ir para atrás ahora. Quiero entrar aquí. No tenemos nada. The Orient Express bar is certainly well stocked. Está bien surtido, vale. Restaurante, ok. Entonces nos la van a servir aquí, ¿no? Sí. How long are we expected to be stranded here? It won't do much good complaining to me. That fellow there with the moustache, he may know something. Excusez-moi, sir. Yes? Monsieur Bouc asks for you to join him in compartment 203. 203. Otra vez para atrás. Look here, Poirot. Can you tell us anything? I can tell you the snow, it will not move aside on its own. Of course. But you obviously have some influence with Book. I am going to see him now. I will ask him if he has any information. Vale. Ve al vagón restaurante. Eso lo tenemos hecho. Y reúnete con Book. Venga, vamos deprisa. Compartimiento 203 era. Primera clase. ¿Hey? ¿Dónde voy? Pensaba que era el giro este. 203, 205, 204. Vale, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. My good friend, come in. We have need of you. What has occurred? A passenger lies dead in his bed, stabbed. A passenger? Which passenger? In there. He's an American, a man called Ratchet. It was his valet, Masterman, who was worried that Mr. Ratchet was not awake yet. Pierre Michel, the conductor, decided to break in and found the body. I see. Well, my friend, I think it is best not to touch anything and wait for the police to arrive. Oh, I tried to call the police, but there is no cell tower for many kilometers. He could be stuck in the snow for hours. The murderer is with us. On the train, now! The sooner we catch him, the sooner we'll be out of danger. The Dr. Constantine is already examining the body. Mon ami, this is not a missing train ticket. We must follow procedure. We must wait for the police to secure the crime scene. Please, Poirot. I will take full responsibility. Book, you ask. Well, if we cannot contact the outside world, then... Oh, you are going to drive me crazy. In truth, this problem intrigues me. I was reflecting not half an hour ago that many hours of boredom lay ahead whilst we are stuck here. And now, a problem lies ready to my hand. You accept then? C'est entendu. You place the matter in my hands. Perfecto. La muerte de Ratchet, familia, ¿vale? Vamos a investigarla. Ok, al lío. Analiza la escena del crimen. Perfecto. Vale, esto lo tenemos. Analiza la escena del crimen. La muerte de Ratchet. Vale. 17 objetos hay que inspeccionar. Hay que analizar la escena del crimen para averiguar lo ocurrido. Perfecto. Mr. Poirot, I am Dr. Constantine. Forgive me, Doctor. You are a medical examiner? No, but I have assisted in post-mortems at Nairobi Hospital, where I am a teaching fellow. I am familiar with your excellent institution. I do not intend to perform a full autopsy, but a preliminary examination should be of some use. Of course. May I have a look? Then we can compare notes. Please, if you need any help, I won't be far away. Vale, análisis del personaje. Marroquí, dice marroquí, belga o keniata. Keniata. Enfermero, doctor, médico forense. Yo creo que es... Dice que en Nairobi ha estado, ¿no?
No. No, vale, This is pues. wrong. But I'm never far. Think, Poirot. Hola. I do not think that's the right. I must admit I'm not right this time. En Nairobi, ¿no? Que es Kenia, ¿no? ¿Qué tienes? ¿47 años? ¿47 años? That happens to me a lot. ¡Oh! Yo pensaba que tenía más. Vale, verifica la coartada, vale, eso lo tenemos. De Constantine, del doctor Constantine. Vale, la noche del crimen. I'm sorry, Doctor, but I must question you. Of course. I must be considered under suspicion like everyone else. May I know your movements last night? I share compartment 101 with Mr. Booth. He would not stop talking about his beloved train. I listened to him for hours talking about his Orient Express. My friend Disculpa. Book will no doubt confirm this. Vínculo con la Did you víctima. know the victim? Not at all. I noticed him last night at dinner, but I did not pay much attention. Did you touch anything in here this morning? I checked for a pulse. There was none. Rigor mortis had commenced. The body was cool to the touch. I touched nothing else. What can you tell me about the victim? He died from multiple stab wounds of varying angles and depth. More than one would have been fatal. I would place the time of death roughly between midnight and 2 a.m. With more time, I hope I can be more precise. I assume the open window complicates matters. Indeed. Conditions are not perfect. Thank you for your help, Doctor. Vale. Pues, ¿por dónde empezamos? A ver. Where can the killer have gone? The chain lock is broken. Monsieur Michel told me that he broke the chain on the door to get into the room. Vale, analizar la escena del crimen. Vale, lo mismo que hemos visto antes. Vale, perfecto. Vale, tenemos varias cosas, ¿eh? A ver. A handkerchief. There's a letter H embroidered on it. I'll take photos. Vale, por el otro lado no tenemos nada, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Did it belong to Ratchet? Exotic Bap. A ver. I'm sure I will find some interesting things inside. El móvil. This phone was deliberately smashed. Una pistola. Last night, Monsieur Ratchet said he takes precautions. I see now what he meant. He knew he was in danger and wanted to be ready. Yet it was No le sirvió de nada, ¿no? to him. I will leave it here for the police. Vale. Vale, esto aquí parece ser que está. Reloj. The watch is broken. The hands are stuck. A la 1:15 a.m. Pues ahí es cuando One would sucedió las expect cosas, that ¿no? to be the time when the attack occurred. Vale. As you see, the victim has been stabbed many times. Several alone would have been fatal. Yes, I agree. An attack most savage. I will, of course, prepare a complete report on my findings. Thank you. Le han cosido a puñaladas, ¿eh? Pero coserlo a puñaladas, ¿eh, familia? Joder. Vale. Yo creo que esta zona está vista. Esto lo tenemos visto. Ahora continuamos. Por aquí. Maleta.
Vale, la nota. A ver, corbata. Expensive clothing, recently laundered. Vale, ¿qué tenemos aquí? Dice, Alicia paseaba por el bosque de las 1000 flores. Código 10 flores para hacer un ramo. No, coño, código, digo. Cogió 10 flores para hacer un ramo. De repente el ramo se convirtió en una mariposa y las flores del suelo empezaron a multiplicarse. Había el doble. Alicia llegó a una puerta que le preguntó, si quieres salir del bosque, has de responderme. ¿Cuántas flores quedan en el bosque? Hostia, Alicia paseaba por el bosque de las 1000 flores. Cogió 10 flores para hacer un ramo. De repente el ramo se convirtió en una mariposa y las flores del suelo empezaron a multiplicarse. Había el doble, entonces serían 20. Alicia llegó a una puerta que le preguntó, si quieres salir del bosque, respóndeme, ¿cuántas flores quedan en el bosque? Pues 980, ¿no? Se había cogido 20. No sé, ¿eh? A ver. 2000, 2010. Hola. Se empezó a multiplicarse. Vamos a ver. No sé, voy a ver más cosas por aquí. This door communicates with compartment 204. 204. The latch is open on this side. I wonder what could be in this photo. I wonder what could be in this photo. Vale. Reconstruye la foto rota. Vale. No sé, esto de un final, no, espérate. Esto tiene pinta de ser el final de aquí. Espérate. Uy, qué mal se pone, ¿no? Pero me imagino que será el final de ahí. Luego este tiene pinta de ser de aquí, ¿no? Luego necesitamos, porque luego cuando, vale, luego lo puedes girar, vale. Claro, vale, espera. Soltamos esto. Vale, esto va así, vale, porque eso son las patas. Entonces lo vamos a dejar aquí. Esto lo vamos a llevar aquí. Esto lo vamos a poner aquí, familia. Ahí, ¿veis? Ahora sí cuadra como tiene que cuadrar, vale. Esto debería de ir aquí. Perfecto. Vale, ahora parece ser que el cuerpo debería de ir por aquí. Vale. Perfecto. A ver, esto. Vamos a dejar ahí. A ver. Esto es parte de la cara, tío. A ver. Porque la cara va así. Que debe de ir aquí. Vale. Perfecto. Entonces ahora debe de ir esta. ¿No? Así. No, no me jodas. Así loquete. Vale. Mierda, esta. Esta ahora va aquí. No, hombre, no te cambies, Andy, porque me equivoco. Vale. Ahora esta tiene que ir aquí. Sí o sí. Perfecto. Vale, ya creo que lo tenemos, ¿no? A ver. Esta.
Aquí. Esta. Aquí. Y esta. Aquí, familia. Para Daisy. Daisy. Interesting. Para Daisy. Vale, foto de un peluche. La probabilidad de Ratchet había una foto de un peluche. Al recomponer la imagen descubrí que había un mensaje en el dorso para Daisy. Vale. Hay que abrir la caja fuerte, ¿eh? Vale, abajo. ¿Qué tenemos aquí? Box of sleeping pills. Una caja de tranquilizantes. 3000. Vale, gente, nos queda solo eso, ¿eh? A ver. The snow is falling only lightly this morning. The murderer would have left tracks in the snow if he had jumped out the window. Exacto. Rastro completado. Vale, la salida del asesino, mapa mental. A ver qué tenemos por aquí. Vale, la salida del asesino selecciona dos elementos que revelen la forma más probable de que el asesino saliera de la habitación del señor Ratchet. Ahí está. El asesino esperaba salir por la ventana en la próxima parada, pero el tren nunca llegó a su destino. Vale. Bien, selecciona dos elementos que revelen la forma más probable. Vale. La salida del asesino. El asesino esperaba salir por la ventana para la próxima parada, pero el tren nunca llegó a su destino. Vale, la cadena de la puerta del pasillo está rota y una puerta que da a la habitación adyacente. Ahí está. El asesino no pudo salir por la puerta del pasillo porque estaba cerrada por dentro. Esta y esta, exacto. El asesino pudo entrar por la puerta adyacente porque no tenía el pestillo echado. Sacar conclusiones. The murderer must have exited through Madame Hubbard's room. That was easy. Magnífico. Los testigos de la fuga. Dice que dos personas pudieron ver salir de la habitación al asesino. Dos personas puedo identificar. ¿Quién los pudo ver? La señorita Hubbard, ¿no? ¿El doctor? This is wrong. No. ¿Y Book? No, no, no. ¿Y Fauché? I must admit. El señor Mitchell. Sí. That was easy. Magnífico. Vale, perfecto. Interroga a la señora Hubbard. Interroga al señor Mitchell. Vale, y tenemos que abrir también lo de... Esto de aquí, familia. Aunque sea secundario, esto nos va a hacer falta. Vale, a ver, vamos a ver, gente. Si las duplicaba, ya había cogido 10, ¿no? Ya había duplicado las otras, a ver, 1980. ¿Ves? Esa era. Locos. Vale, a ver qué tenemos aquí. Dinerito. Not very surprising. Vale, analiza la escena del crimen. ¿El qué? El asesino debe haber atravesado la puerta de la habitación contigua. Vale, ¿y? Vale. Ratchet had an appointment he will never keep.
place on the back of a postcard. AW. Someone with the initials AW. Y un conejo. ¿Y esto? Unusual letter, this. Dice, para cada persona herida sufrirás el mismo daño. Tu muerte se acerca, no olvidamos. Vale. Vale. Tenemos que ir a... Recapitula los acontecimientos. Venga, vamos a ello. A ver, selecciona dos elementos que ayuden a esclarecer lo que ocurrió la noche del asesinato. Ratchet tenía un arma bajo la almohada. El reloj de Ratchet se detuvo a la 1:15. Había un vaso con pozos al lado de Ratchet. Había una carta de amenazas en la caja fuerte de Ratchet. Había una caja de tranquilizantes en el dormitorio. La pistolita. Vale. Ratchet estaba en guardia. Vale, el reloj de Ratchet se detuvo a la 1:15. Había un vaso con pozos al lado del Ratchet. Había una caja de tranquilizantes. ¿Y el vaso? Vale. Ratchet tomó tranquilizantes la noche del crimen. No. I must admit I'm not right this time. Y Ratchet estaba en guardia, vale. Ratchet estaba en guardia y sin embargo se tomó un tranquilizante. I can't imagine Ratchet taking a sleeping pill if he feared for his life. Claro. Et voilà. Vale, empleado de Ratchet. ¿Quién son las dos personas que trabajan para Ratchet? This is wrong. Mary Dovenay McQueen. I do not think that. McQueen y Masterman. McQueen y Masterman. I'm right again. That happens to me a lot. Vale, empleados de Ratchet. Interroga al mozo Ratchet. Interroga al secretario de Ratchet. Hostia, tenemos un huevo de cosas que hacer, porque hay que interrogar también a Mitchell y a Hubert, al señor Mitchell y a Hubert. O sea que tenemos 4 interrogatorios, ¿eh? I think I've seen everything I need at the moment. I am counting on you to finish your analysis. I'll have a more detailed report for you as soon as I can. Vale, familia, por aquí hemos terminado. Perfecto. So, Poirot, did you find anything out? It's a bit early for the handcuffs, my friend. Even for Hércules Poirot. Do not worry, mon ami. I believe our culprit has no plans to strike again. Monsieur Ratchet was the target. Of that I am convinced. Tell me, Book, how did you spend last night? This is a joke, I hope. Don't you trust your old friend? My friend, calm yourself. I must hear your story in order to corroborate other accounts. Ah, naturally. Let me see. I went to my compartment after dinner. Dr. Constantine was already there. We talked about his career. He's a Cambridge man, you know. After university, he returned to his country and has done much good there. He was so interested in the Orient Express. I told him all the anecdotes I know. I'm not certain when we fell asleep, but it was very late. Investigación, ¿no? Here is what I have found out. Monsieur Ratchet was stabbed many times. I also found threatening letters in his safe. He had a loaded gun under his pillow, so he was on guard, ready to defend himself. However, there was an empty glass with white residue at the bottom. I suspect a barbiturate. Perhaps he was forced to take it.
In any case, I am certain he was unconscious, unable to defend himself. I also found several other items at the crime scene, possibly related to the murder. They must be investigated. By all means, Poirot. As fast as you can. I also found liquid for an electronic cigarette, but I could not find a vape. This might belong to the murderer. This criminal is an amateur. Lista de pasajeros. I need a list of the passengers with their compartment numbers. Pierre Michel will have it. I must interview the rest of the passengers and the staff. I'll be in the bar car if you need me. We are hours late. Soon I hope help will arrive. Vale, familia, nos toca investigar, ¿eh? Nuevo rastro, la lista de pasajeros. Venga, vamos a hablar con Monsieur Michel. Michel, ¿no? Ya lo tenemos. Aquí. Tiquití, tiquití, tiquití. Monsieur Michel, I must ask you a few questions if you don't mind. I will do everything I can to help. First of all, tell me about yourself. Very well. My name, as you know, is Pierre Michel. I am from Calais. I've been with the company for over 15 years. Thank you. Bien, Michel, yo creo que este es francés. Es controlador, ¿no? Sí. My little gray cells did not let me down. Lista de Can you pasajeros. provide me with a listing of the passengers and their rooms, please? Yes, certainly. Vale, aquí tenemos la lista de pasajeros. Menú de personajes actualizados. Leer. Nombre. Vale, Constantín 101, Toby Harry 202, Thomas Quinn 102, Edward, Antonio, tal. Personal, Piel, Freya, Otaru y Jin. Vale. Esto lo tenemos. Fumador. Are you a smoker? Indeed. Do you smoke e-cigarettes? No, tobacco only. Tabaco Oli. I would like to reconstruct with your help the events of last night. Monsieur Ratchet retired to bed. When? Almost immediately after dinner, sir. Actually, before we left Belgrade. Did anybody go into his compartment after that? His valet, monsieur. Monsieur Masterman. And then his secretary, the young American gentleman. Monsieur McQueen. And that is the last time you saw or heard of him? No, monsieur. You forget that Monsieur Ratchet rang his bell around 12:40 a.m., soon after we had stopped. I knocked at the door, but he called out in French, "Ce n'est rien, je me suis trompé." I then left to answer another bell that had just rung. Where were you at 1:15 a.m.? I was sitting on my little seat at the end of the car, facing up the corridor. Are you sure? I left a little after 1 a.m. to speak about the snow with my colleague Jean in the bar car. I came back later. There was a call. I remember speaking to you. Indeed, I remember. Carry on. It was the American lady, Madame Hobart. She thought she saw a man in her compartment. Then, around 1:50 a.m., I made the bed for Monsieur Ratchet's secretary, Monsieur McQueen. He had spent the evening talking with the English Captain Arbuthnot. At 2 a.m., I returned to my place and stayed there until dawn. Vale. Por eso decía la tía que veía a alguien, ¿vale? Porque la habitación contigua era la de Hubbard, ¿vale? De la tía esa que se quejó de que veía a un tío en su compartimiento. Vale. What is the last station where we stopped? Winkowski. Could someone have come on board? Possibly. I was very busy. Owing to the weather, we were a few minutes late. We left at 12:10 a.m. Salimos a las 12:10. Las acciones del señor Michel. Reconstruye las acciones del señor Michel. Madame Hubbard llama a Monsieur Michel y después habla conmigo. Medianoche, 12:10. Vale, a las 12:10 el tren se detiene por avalancha. No. Monsieur Michel se queda. No.
Sí, a las 12:10, ¿no? Dijo que salía de Wisconsin, ¿no? Yo creo. Sería esto, ¿no? Sería esto, ¿no? A las 12:40 ha dicho. Monsieur Michel se queda en su puesto al amanecer. El tren se detiene y se queda en el puesto, ¿no? No. No. Y Ratchet llama a Monsieur Michel. Sale del vagón bar con Monsieur Fouché. Ahí es. Ahí es. Vale. Vale, ok. Vale, Monsieur Michel se quedó en su puesto desde las 12:10 hasta la mañana. Salvo de la 1:05 a la 1:20 y de la 1:50 a las 2. Vale. Perfecto. Perfecto, familia. Vale. Esto lo tenemos. Tenemos que hablar con más gente. A ver, vamos a ver si hay aquí alguien en la 204, ¿no? La Jugar, ¿no? O algo así se llamaba. Good morning, madam. I am Hércules Poirot. Caroline Hubbard. What can I do for you, Mr. Poirot? I am the bearer of unfortunate news. It's obvious with all the commotion that something has happened. Madame Hubbard, I am afraid your neighbor, Monsieur Ratchet, was murdered last night. Oh my God! I knew it! I knew it! I would like to ask you some questions, but first, may I inspect your room? Of course, yes, you must. Está la cosa interesante, ¿eh? De cojones. Vale, Hubbard. Alemana, es que no sé, tío. Si esta es alemana, es que no sé. Yo creo que es controladora, ¿no? ¿O qué? I do not think, Poirot. That is... Entonces, ¿qué eres? ¿Criada? This is... I must have... No. ¿Ama de casa? Think, Poirot. I must admit I'm not right. Ahí está. I'm Vale. right again. That happens to me a lot. Vale, familia, pues vamos a ir dejando por aquí el capítulo de hoy, familia. Sí, lo vamos a ir dejando por aquí, que se pone la cosa interesante. Próximo capítulo nos toca investigar la habitación de Hubbard. Tenemos muchos personajes, por lo que estoy viendo, tenemos un huevo de personajes, O sea, esta de la 105 todavía no lo hemos conocido, pero tenemos a Book, a Constantine, a Debenham, a Archibald, a Ratchet, bueno, Ratchet que es el que está muerto, a Hubbard, que es a la que vamos a interrogar, a Dragomirov, bueno, en fin, que tenemos bastante gente. Bastante gente, ¿vale? Es un juego que son 10 horitas, ya os lo digo. Un juego que son 10 horitas. Así que yo creo que está la cosa bastante interesante, mejor dicho, para poder dejarlo por aquí y cogerlo con más ganitas en el siguiente capítulo. Y lo dicho, familia, si os gusta, apoyarlo con un clicazo. Si no estáis suscritos, suscribiros, que no cuesta nada, es tan solo un clic y apoyáis a un servidor como yo y familia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.